Hi guys, welcome to Perseverance Software Training Institute. I'm Sai. Alright, so in this video, మన main చేస్తామంటే we have a customized image already deployed, right? I mean, which got generated, right? So let's go to the server. Okay, so if you see here, let me reload the server. So yeah, alright, so we are on the server. So clear root, so give docker images. సో ఇదే కదా కస్టమ్ v1 అనేది అయితే ఉందో ఇదే మన కస్టమైజ్డ్ ఇమేజ్. సో 1 hour ago మనము దీన్ని క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ నుంచి హౌ వి బేసికలీ డిప్లాయ్ కంటైనర్ అంటే నౌ డాకర్ మీకు రన్ అని ఆల్రెడీ తెలుసు. టు క్రియేట్ కంటైనర్స్ -d డిటాచ్ మోడ్ -p పోర్ట్ మ్యాపింగ్ ఇది తెలుసు కదా. అంటే కంటైనర్ లెవెల్లో 80, సర్వర్ లెవెల్లో ఆల్సో 80. ఓకే ఫైన్ గైస్, 80. యా ఆల్రైట్. సో ఇది అనమాట ఇది, రైట్. నౌ హైఫన్ నేమ్ వచ్చి నేమ్ ఫ్లాగ్, మై యాప్ వచ్చేసి నేమ్ ఆఫ్ అవర్ కంటైనర్, కస్టమ్ వచ్చి కస్టమైజ్డ్ ఇమేజ్ నేము, v1 వచ్చేసి కస్టమైజ్ ట్యాగ్ అనమాట. ఆల్రైట్, సో ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ డిప్లాయ్ నౌ. సో డాకర్ రన్ -d -p 80:80. దాని తర్వాత నేమ్ ఆఫ్ అవర్ యాప్ you can give anything, and now our customized image name tag ఇవ్వాలి. ఆల్రైట్, ఇట్లా ఇస్తే ఓకే మై యాప్ అనే నేమ్తో ఆల్రెడీ ఏదో కంటైనర్ రన్ అవుతుంది. దాన్ని ఒకసారి చేద్దాం. డాకర్ rmi, నాట్ rmi, rm-f మై యాప్. ఓకే, ఆల్రైట్, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ రన్ ద సేమ్. సో ఆల్రైట్, వీ గాట్ ద కంటైనర్. సో డాకర్ ps ఇస్తే 3 seconds మై యాప్ అనే కంటైనర్ ఉంది. కంటైనర్ లెవెల్లో సర్వర్ లెవెల్లో బోత్ యూనో 80 అనే పోర్ట్ మీద ఎక్స్పోజ్ అయింది. సో మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ నౌ ఇస్ వీ హ్యావ్ అవర్ కంటైనర్ విత్ nginx as based on it. On top of it our application is also deployed కదా. మన అప్లికేషన్ కూడా పైన డిప్లాయ్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే మనము డాకర్ ఫైల్ అలా రాసాం కదా. రైట్, ఫైన్. ఆ డాకర్ ఫైల్ నుంచి వచ్చిన ఇమేజ్ ద్వారా ఈ కంటైనర్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన అప్లికేషన్ డెఫినెట్గా అవైలబుల్లో ఉండాలి. సో ఒకసారి ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ 80 అలో ఉందో లేదో చూడాలి, ఎందుకంటే 80 మీదే అప్లికేషన్ అవైలబుల్లో ఉంది. సో ఈ సర్వర్కి వెళ్ళి సెక్యూరిటీకి వెళ్ళి, ఓకే, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, యా ఆల్రెడీ ఉంది. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి వెళ్తే సో ఇక్కడ 80 ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ 80 అవైలబుల్లో ఉంది. సో ఇక్కడ 80. సో ఇన్బౌండ్ అంటే ఇన్కమింగ్ కనెక్షన్ టు ద సర్వర్ 80 అవైలబుల్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే డైరెక్ట్గా సర్వర్ని తీసుకొని, ఒకవేళ మీకు అవైలబుల్ లేదంటే ఏం చేయాలి, యాడ్ రూల్. సో కస్టమ్ టీసీపీ ఆర్ హెచ్టిటిపి 80 ఇక్కడ ఎనీవేర్ అని క్లిక్ చేసి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, దట్ ఇస్ ఫైన్. ఆల్రైట్, నౌ సో ఇక్కడ గివ్ ఐపీ అడ్రస్ :80. ఇప్పుడు nginx సర్వ్ చేసే మన అప్లికేషన్ కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన కస్టమైజ్డ్ ఇమేజ్ని డిప్లాయ్ అండ్ కంటైనర్. సి గాట్ ఇట్, పర్ఫెక్ట్. సో శివ సాయిస్ పర్సివరెన్స్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు. ఆల్రైట్, గాట్ ఇట్ గైస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ మనము మన కస్టమైజ్ ఇమేజెస్ నుంచి మన అప్లికేషన్స్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ టైం.